Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, how are you today? Great, sir. I'm fine. I'm good. How about you, sir? What about you? I'm fine also. Thank you. Before we start lesson, let's us pray together. Raji, can you lead the pray? Alright, guys, before we start our learning activity today, let's pray with our perspective religion. Pray, start. Finish. Okay, thank you, Raji. Before we go to our material today, I will check the attendance list. Who is absent today? Hari Sihab, sir. Hari Sihab. Just Hari Sihab? Hari Sihab is absent with no reason, sir. Okay, Hari Sihab absent. Okay, thank you, Wahid. First, I will share my own screen first. Okay, can you see the screen? Can you see the PPT? Yes, sir. Okay, Yes, sir. I will ask you about this picture. What can you see in this picture? Can you mention what is in the picture? Clothing market, sir. The market, sir. Clothing market. Okay. A lot of people. Okay, and a lot of people. Can you mention what they sell? Fruits, This is fruit, sir. Some vegetables. Orange. vegetables, Okay, thank And you. Banana. Yeah. banana, maybe. From this picture and based on my question before, can you guess what is our material today? we will run about how to sell something, sir. Thank you, Wahid. That's quite not correct because our material today is about descriptive text. Before we start our lesson, maybe Irwan, Rizan or Irwanto, can you open your camera? Okay, sir. I'm sorry. Okay. Yeah, we have to open our camera so I can observe what are you doing in our and in my class. Okay. Before we go to material, what do you know about descriptive text? The text that we write to describe something, sir. Okay, correct one. Text telling about something, sir. Okay, good, Raji. So the text is about describing something. Yes. So uh, descriptive text is text which says what a person or a thing is like. It's purpose to describe and reveal a particular reason, a particular person, place, or thing. Next, the generic structure of descriptive text. So descriptive text has structure identification, that identifying the phenomenon to be described, and description, that describing the phenomenon in parts, qualities, or and characteristics. Sampai sini bisa dipahami ya? Yes, sir. Oke. Selanjutnya, language feature of descriptive text. So, in descriptive text, we using attributive or identifying process, using adjective or classifier in nominal groups, and using simple present tense. Next, can someone read the text? Maybe Fahru Raji.
Can you read the text? Okay. Antasan Pulau Bromo Bridge. Pulau Bromo Bridge is one of the ecotourism areas located in Banjarmasin, preciously in Mantuil suburb Banjarmasin. This bridge has a height of 50 meters above the surface of the Barito River. This bridge is also quite unique in that the design of the rotating downhill road in the style of an adrenaline-pumping toy roller coaster. The bridge, which was inaugurated on January 4, 2021, has become one of the ecotourism iconic in Banjarmasin because of its futuristic shape to support tourism. Okay, thank you, Raji. What can you get from the text by Raji read before? Kira-kira apa informasi apa yang bisa didapat dari yang Raji bacakan tadi? Itu sir, tinggi jembatan dari permukaan Sungai Barito sir. Kemudian desainnya yang unik gitu sir. Oke, good Wahid. Ya, jadi teksnya ini menjelaskan tentang salah satu spot ekowisata terbaru yang baru saja diresmikan 4 Januari kemarin, yaitu yang bernama Jembatan Antasan Pulau Bromo, di mana sebenarnya jembatan ini adalah jembatan penghubung antara Kelurahan Mantuil dengan Pulau Bromo yang ada di Banjarmasin. Jadi di teks ini seperti yang Wahid sudah sebutkan, dijelaskan bahwa jembatan ini memiliki tinggi 15 meter di atas permukaan Sungai Barito dan memiliki bentuk yang berputar seperti roller coaster. Jadi nama lain dari jembatan ini untuk orang-orang sekitar menyebutnya sebagai jembatan roller coaster. Siapa yang sudah pernah ke sini? Dari semuanya? Gak ada yang pernah ya? Belum pernah, sir. Belum pernah. Nanti sama-sama temannya jalan-jalan ke sini kalau ada waktu. Oke? Ya, selanjutnya untuk paragraf pertama di atas kira-kira apa? Itu berdasarkan generic structure-nya itu tuh apa gitu? Apakah paragraf 1 ini disebut description atau identification? Identification, sir. Identification, sir. Okay, thank you, Raji and Riza. Correct. The first paragraph is called identification, and the second one. Description, sir. Okay, thank you, Wahid. Yeah, correct. So the second paragraph is called description, as we can see here, because the first paragraph is about identifying what will the next paragraph describe, and the description is the whole description about what untuk sesuatu yang akan dideskripsikan. Oke. Jadi ya bagi yang belum tahu bagaimana bentuk daripada antasan Pulau Bromo Bridge ini seperti apa, kita bisa lihat di sini. Memang bentuknya itu agak melingkar. Nah, dan di sini ada juga spot untuk berfoto dan juga jembatannya ini seperti roller coaster kelihatannya. Jadi makanya orang-orang sekitar menyebutnya sebagai jembatan roller coaster seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, ada yang pernah ke Pulau Kembang sebelumnya? Rija, sir, Rija. Saya, sir, pernah, sir. Oh, Raji. Saya pernah, sir. Rita pernah, Riza? Belum pernah, sir. Oh, belum pernah. Wahid, sudah pernah, Wahid?
Cek. Belum pernah, Sir. Oh, belum pernah ya. Ya, kita bertanya kepada yang sudah pernah ke sini aja. Raji, kira-kira bagaimana Raji bagaimana mendeskripsikan Pulau Kembang berdasarkan pengalaman Raji ke sana? There are a lot of trees, sir. And Oke. also, there are many monkeys there. Oh, monkeys. Yeah. Banyak Raji So, monyet yang ada di sana. I cannot count all of them because there are a lot, sir. Oke. Ya. Almost everywhere. There are a lot. Oke, thank you Raji yang sudah Yes. berbagi pengalamannya. Jadi di Pulau Kembangnya sendiri ini banyak cerita daripada warga sekitar di mana isi Pulau Kembang ini ya selain hutan isinya juga banyak monyet-monyet di mana monyetnya itu tidak pernah bisa bertambah, tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang. Jadi isinya sama gitu loh, segitu-segitu aja. Seperti itu. Kedengaran nggak sih suaraku tadi? Yes, Sir. Oke. Mungkin untuk materi ini dicukupkan. Selanjutnya saya akan memberikan tugas yang sudah saya kirimkan ke grup WhatsApp kalian, di mana tugasnya adalah menjawab soal-soal dan juga tugas selanjutnya kalian merecord suara kalian, membacakan teks deskriptif, terserah teks deskriptifnya tentang apa. Yang jelas suara kalian record dan juga suara kalian record dan juga kalian kirimkan dalam bentuk link drive dan juga kalian kirimkan linknya ke WhatsApp grup di kelas. Oke, bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, thank you. So I think that's all for our lesson today. Don't forget to do your homework. Let us say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam sir. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, sir.